informed decisions locally, regionally, and nationally. And it's about understanding the impact of our interventions, so monitoring, evaluating, and ensuring that we achieve the quality of our interventions as originally anticipated. And finally, also from UN Habitat's point of view, urban data is key for implementation of the Sustainable Development Goals, the 2030 Development Agenda, and the New Urban Agenda. So having said that, I would like to start off this session, which consists of 4 panelists. And to kick off, I would like to invite Mr. Rashad Kaligov, Deputy Chairman of the Innovation and Digital Development Agency, the Minister of Digital Development and Transportation of Azerbaijan. And he will introduce to us innovation and smart data management for efficient and inclusive governance. The floor is yours. Good morning, ladies and gentlemen. I'm deeply honored to address you at the second Azerbaijan National Urban Forum, which is a very important forum for sustainable urban development in our regions. And I would like also to extend my sincere gratitude to the State Committee on Urban Planning and Architecture of the Republic of Azerbaijan and the United Nations Human Settlement Program for organizing this event. Today, I would like to discuss a topic which not only close to my heart, also I think it can be our common shared vision, the role of the digitalization in urban planning and population inclusion. As we know, in the area characterized by the rapid technology advancement, the leveraging digital development, leveraging digital transformation is essential for achieving sustainable urban development and reducing the inequalities within our cities. Let me begin by highlighting why digitalization is important, why digitalization is a game changer in the urban planning. The first one I would like to touch the data-driven decision making. In the digital area provides us with an important wealth of data, from satellite imagery to IoT sensors. By using digital tools, we collect real-time information about our cities. The data that generated in our cities, we can collect it. So this data is important, is invaluable for making informed decisions about the component of the cities, like in the digital infrastructure, on the allocation resources, on public services, and etc. The topic that I would like to mention is about the smart cities approach. And internationally, in the different cities, we see that different good examples of cities where they have applied the approach of smart cities in the urban planning. So smart cities, the digitalization also enables the approach of the smart cities where technology is important to enhance the quality of life of our residents. Smart city use data and connectivity
to optimize the component of the cities, like to optimize energy use, transportation, waste management, education planning, and more for making our cities more efficient, more sustainable. The digital platforms also provide paths, the way for citizens to engage with the urban planning process, like through the eGov platforms, through the mobile apps, online forums, different digital services. The citizens can participate in the decision making during the urban planning. Actually, during the urban development, the projects that we are planning, we are trying to make them like to fit the needs of our citizens. And that's why the participation part, digital tools will let us to make our citizens, of our residents, of our cities, to participate in our decision making, to let them to hear their voice, to get their feedback, and like this we will have a chance to adapt our projects. Transparency, and we know that the digitalization promote transparent governance. Actually, this transparency build trust and foster good governance practices. Like actually in our country, our ministry, I mean the Digital Development and Transport, Ministry of Digital Development and Transport, we are providing open data platform. We have established this platform to provide government data, open government data to relevant actors of our ecosystem, which lets them to build their services on the public data that we are providing through our portal. In the face of challenges such as climate crisis and natural disasters, the digitalization offers resilience. Through predictive modeling, early warning systems, we can mitigate the impact of the climate crisis. So finally, I would like to summarize how the digitalization can promote the population inclusion in the urban planning. The first thing is that digital connectivity. The inclusion begins with connectivity. So by extending the digital infrastructure to the undeserved communities in rural areas, we ensure the access to our citizens to different data, information, and to different opportunities. So under our ministry, we have a project, Online Azerbaijan project, where we aim to cover the whole territory of our country with high-speed broadband internet till the end of 2024. By establishing this infrastructure, we will solve the digital connectivity problems of our citizens. The second, the important component of the population inclusion is the establishing of the good government service portals. We actually, in our country, we have several portals through which we are providing the government services. But this year, till the end of this year, we will, as an Innovation and Digital Development Agency, we will launch the new version of our eGov portal, where we will bring all different government services from different portals in one place. And till now, the old government services that we have, they are service-oriented, not citizen-oriented. So we are re-engineering, redesigning our eGov services to make them more people-oriented and make them on the live event basis.
So by using the eGov platform, the new version of eGov platform, our citizens will access to different eGov services. Also, they will have a chance to use digital documents in different sectors. So when we are re-engineering and redesigning the eGov services, the inclusive part also the main component of our algorithm. So where we are trying to make our services more intuitive, more attractive, where the citizens, they don't need to enter a lot of data. Just if the data already exists in different government information systems, we are established the new version of our government portal that the citizens of our countries, they don't need to input extra data. So next topic that I would like to mention again is about the digital skills. As a country, I think we have different projects on this, but we must more invest on digital skills, on the development of the digital skills, increasing the digital literacy of the population. Because even we will be able to achieve the establishing the whole digital infrastructure, digital services, we need to let the citizens to be able to use our digital services. They need to have at least minimum digital literacy, digital skills to be able to use, to be able to be a digital consumer, let's say. So our approach is not to make the general literacy. We have different projects with different target groups where we are working with different specific topics on different target groups. The last part is the community engagement, which is also more important. The establishing e-participation, the digital inclusivity of the population by using digital tools is more easy. So by using e-participation, the systems, we can involve the citizens to different decision-making process where they can they can provide their feedbacks, where they can participate. Finally, to conclude, we know that this is evident that digital transformation is a pathway to more inclusive, sustainable, and resilient cities. So I strongly believe that to shape the future of our cities for the better, we should work together to collaborate different actors in the country, from the government side, from private sector, from the universities. We should bring all actors from different sectors together and to collaborate our efforts and to work together. Thank you very much for your attention. Thank you so much, Mr. Kaligov, for that overview and the insights in the various approaches that you are taking. And I think you're right that data can become a game changer in different ways to promote sustainable urbanization. So thank you so much. Secondly, I would like to invite Ms. Dorota Kambrowska-Seluska. I hope my pronunciation is somewhat okay. She is Assistant Professor and Program Director at the Department of Urban Design and Regional Planning, the Faculty of Architecture at the Gdansk University of Technology. She will introduce to us the role of big data and AI-based tools in planning resilient cities in data-scarce environments. The floor is yours. Thank you very much for inviting me. Can you hear me? Yes. Thank you very much for inviting me to this important event. Yes, I would like to focus on the role of big data, role of AI-based tools.
mostly on the implication which they have on the planning of the cities. I would like to highlight several of the projects we are doing in our university. Generally, as it was stressed today in the morning, our urban environment is becoming more and more complex. And this access to large volume of big data help us to perform new analyses, help us to, which were before impossible due either to the lack of data or their high aggregation. Does it work? Yes. Also, our perception of urban environment is switching. We no longer perceive it as a static space built, constructed of buildings and roads, but we see it as a dynamic system composed of social, economic activity, human behavioral patterns. The development of information technology is also making the city, is also causing that we see the city, understand the city through the cyberspace, through the web. All this embedded in public realm, sensors, technologies are changing our perception. In this kind of analysis, we use different sources of data, very traditional one, like governmental, private sector data. More in sectors means more data from the sectors. More and more important is user-generated content. We also came back to this traditional data connected with our history, with art. Because we have a new way of assessing those kind of data sources, and many of them are connected with the AI. For me, I believe that what is innovated also is the linkages between the data belonging to different owners, belonging to the different domains. While reviewing what was done, the most significant paper for the last 10 years, we can see four main type of AI-based tools in urban planning. Artificial life, the one connected with the generic algorithm, spatial DNA, we use fuzzy logic, expert system, and also artificial neural network, which are becoming more and more important and widely used. We can see 6 main fields where AI-based tools are used. So this is regional linkages. For example, in our universities, we just finished the studies where we were working on functional connections in the metropolitan area, which is helping to delimit the area itself, not based on the administratory boundaries. There are spatial structure analysis of urban flow. We do such an analysis based on the cell phone data. More and more important is the urban health analysis, urban morphology. For example, one of our recent studies was connected how different aspects of morphology are connected to the vitality of spaces. We also can measure behaviors, attitudes of the people. Just to conclude, I see 6 major fields where big data analytics, AI tools can support urban planning processes. So in large-scale modeling, where we're actually using this kind of tools, for example, our urban network, we can process large quantity of data, both if we think about how big are the samples, but also
how big are the images or even the films we are processing. There's the question of high velocity and high frequency, which create conditions to capture urban processes such as rapid urbanization. If the data is belated or we are just lacking the data, it still allows us to conduct a nearly real-time observation. Very often the study area is fluid, it's not connected with the administratory boundary, and this kind of analysis is helping us to prepare strategies for soft spaces, for strategies between the formal statutory boundaries, from scale of area master plan up to the regional growth strategies. Also, the high granularity is important. Big data is allowing us to really see heterogeneity of different spaces. Collaborative sensing the city, user-generating content, and especially voluntary information is starting to be one of the major sources for the participatory design, for the participatory practices. Through whole the process, starting from the gathering information, creating idea, and sometimes if it's co-design, also creating solutions. Then empirical urban research, where big data and AI allows us to widen the scope of possible analysis. We can, for example, assess urban image. We can it allows us to assess the behaviors of the people, sentiments, even happiness. Just to conclude, I believe that this kind of tools can help open new fields, can better help to describe the complexity of the city. We can more precisely study the urban systems, modeling the flows of people, goods, energy. At the same time, of course, technology is just a tool. We do it for the people, we do it to answer the people's needs. Also, the emergence of big data raises a range of issues connected with the confidentiality, ethics. There are several questions how this data is accessible and how accurate, how reliable are they. And to finish, actually, and seeing the limitation of different types of AI-based tools, I don't think that this kind of analysis will fully replace the traditional one, but it can be a helpful tool. Just to finish with the quote, things get done only if the data we gather can inform and inspire those in position to make a difference. Thank you very much. This is. Thank you so much, Ms. Kawrowska. And I think what you pointed out towards the end is that AI or other digital tools might not be the only solution, but it is a complement to other methodologies and tools that we already are using. And of course, we know that cities are complex, and sometimes there is a real lack of available data. So using these tools in understanding the context is really helpful. So thank you so much. Moving forward, I would like to invite Mr. Adam Matthews, Head of Strategy and Engagement for Digital Construction International and Connected Places Catapult. And he will introduce to us advanced digital technologies in the construction sector. Over to you, Matthews. Thank you so much, Klas, and thank you for staying and being attentive to our session around the use of data in digital construction.
My thanks also to Scupa for the invitation to speak with you today, and also to UN Habitat for organising the event with them. I had a reminder of how important this agenda is on the flight here. I came via Frankfurt, actually, from the UK. And on the flight from Frankfurt, I had a really interesting conversation with a woman from the US who was actually a professor in her country, and she was touring and visiting some of the countries in the area. And we were speaking about the climate, and we were talking about carbon, and she was remarking about how aware she was of her carbon footprint with regards to the flight that she was taking. And we had a discussion around this. And I said also, are you aware of how much flight travel, air travel, is as a percentage of global emissions? And she had no idea and no reason why she should. I said, well, it's around, depending on how you calculate it, 3 to 4% of global emissions. And she asked what I did, and she was interested in that, and I'll come to that in a moment. But I asked her, did she know how much the built environment was responsible for? And of course, I expect you may well know, depending again on how it's calculated, it's between 26 and 39% of global emissions. This to her was staggering, and it was staggering on two levels. First of all, that's clearly a huge amount, but also, it's also surprising that we almost take it for granted in our environment, but also outside, others don't understand the opportunity that we have by making a good difference in the built environment. So we believe that fundamentally it's going to be very difficult to make a change to our climate and to carbon emissions and resiliency, as we've just heard from our speakers here, without data and without digital construction. Fundamentally, it will be very, very difficult, if not impossible. So, as a UK government programme, it is our role to work with governments around the world, actually, in a bilateral way, to work together to help those countries introduce digital technology and data into the way we build and operate our buildings and economic infrastructure. That's our role. We're a UK government-funded programme. We've worked in many countries across Europe, Latin America, and Asia, and we hope to also work with countries in the region, in particular with Azerbaijan on this very important agenda. My introduction was a little long, but I'm going to be very quick with these points as we go through. So, first of all, digital construction. I think we've heard from our speakers and from some of the sessions we went through earlier. So I'm going to go very quickly through this, just to know that, of course, it isn't just about the technology. It's about the fusion of standards, change of processes, and skills, importantly, actually. We're improving jobs and improving decisions as a result of that. So it's very important to consider that what we see with our eyes is a lot more behind that. There are other things as well that come along with digital construction. It is, yes, things like AI, as we just heard from our speakers, but also things like digital twins and digital project management office, which we'll touch on in a moment. I think it's interesting to look at what's happening around the world in terms of government leadership. This is a study from globalbim.network, which is a public sector network, a community of governments collaborating on how to introduce digital construction into their public policy, into their public organizations, and also into public projects. This was a study of their database, which is online at globalbim.org, and you can see here that there are 46 public sector initiatives around the world, very different economies, very different construction sectors, all looking to work with industry to help introduce digital construction, helping to advance the way in which we build and the way in which we operate our buildings and social infrastructure. From Australia to Canada, the US to Mexico, all the way to Vietnam, where some of my colleagues are currently in Vietnam, supporting activities to do just this, to help introduce digital construction. So I'm going to give
quite a specific example. I'm going to take about 4 minutes just to run through with you some very simple ideas of how this makes a difference. This is a program of support that we provided bilaterally between the UK government and the Peruvian government. This follows on from El Nino, which you may be aware. El Nino was a devastating climatic condition in the region in 2017, caused a lot of destruction of social and economic infrastructure, disconnected communities, affected social buildings, housing and healthcare facilities in particular. And so this program of work was us, as the UK, partnering with the Peruvian government, with UK commercial expertise as well, Mace, Arup and Gleeds, that formed a consortium to help introduce this new approach, this digital construction approach, with something called Project Management Office and new forms of contracts. The real important thing is this is not just about building better infrastructure in a better way with better outcomes. It's all of those things. But it's also about improving the work that we do, improving skills within the industry. Why is that important? Well, because if we improve the skills both within the client community, if we work towards becoming smarter clients, more intelligent clients, asking better questions perhaps, and we also help improve the supply side, the contractors, the engineers, the architects and so on, in terms of their skills, by bringing those two things together, only by bringing those two things together, can we actually affect change? Can we actually make better decisions? So this was a very impactful program. First of all, and I saw on one of my co-speakers here slides around improving procurement, improving transparency. Yes, that was a very important part of what we did with digital construction, new contracts and PMO. We helped to reduce from 12 months as a procurement cycle within Peru to actually 3 months for this particular program, which was quite staggering, actually, in a very short period of time, which was due to bringing that UK expertise, bringing that real on-the-ground expertise of implementation together with and partnering with the local community. It was only together that could be achieved. In terms of capacity building, we also recognize that actually, first of all, in terms of impact, in terms of data, because we're talking about data, then there's a real need to use that data in a way that can be visualized and understood and acted upon. So a core focus of the team and a core focus of the delivery was to help the community, help the buyers, the procurers, the infrastructure owners make better decisions with that data. And this is just some examples here of that exercise. Putting data as information in the hands of those that can act upon it was a real key idea. As a reminder, there are, of course, economic benefits to this. Yes, we want to improve the way in which we build the environment and to do it in a better way. But also, it's important to be less wasteful with our resources. If we can be less wasteful with our resources, by doing nothing else, we can actually build more infrastructure. So the statistic in the top right corner, 7-1, is the amount of improvement in capital spending that we realize by investing in information management, in digital construction, which, as I said, is not just technology, it's a combination of technology with standards, with skills. From a social perspective, this is just one very small example of how we can use digital construction, bringing together building information modeling, for example, with GIS, to actually make better decisions that affect real people's lives. So we can see here, the picture on the left is of the river basin, and on the right-hand side is the modeling to demonstrate how we can make different decisions will affect the amount of the flood zone around that river basin. So again, this is about making decisions very early on, before they become too costly, or even after the effect, to actually affect people's lives in that area. I mentioned capacity building. Now, I'm not recording exactly the statistics, but it was about 3,000 people
that were trained as part of this program and this collaboration between the UK and the Peruvian government. 3,000 people, and over half of which were public officials, so those that are involved in the procurement activity itself and making decisions about infrastructure investment. So that has had not only an improvement in this program, it was cited as the top procurement organization in Peru, but also it's going to have a lasting legacy because those people are now moving around within those public institutions within Peru. So you're creating this domino effect of their knowledge being multiplied to other people. So this ripple effect of change is very impactful and empowering, of course, for Peru. I spoke at the beginning that it's our belief that it's very difficult, if not impossible, to affect the agenda that we are looking at without data and digital construction. And in particular, we've had a program of work in the UK to look at, in particular, impacting the SDGs. I won't spend too long on this, but very happy to have conversations afterwards or this evening or tomorrow around that work itself. And we highlight here those SDGs that we've identified in our logic framework, our monitoring and evaluation methodology that we held under this program. With that, I would like to say thank you, and also we look forward to supporting Azerbaijan in this digital transition. Thank you very much. Thank you so much, Adam, for this insightful presentation where different kinds of digital technologies can help us become more efficient, improve the quality, make use of resources in a more efficient way, and in the end have a better collective impact of the results. Finally, but not least, I would like to introduce Ms. Arzu Tagiyeva, the head of Regional Statistics Sector at the Sustainable Development Department at the State Committee on Statistics of Azerbaijan. And she will introduce to us production of statistical data on SDGs indicators. The floor is yours. Good evening to everyone. I saw that everybody is tired. I want to present my presentation in my own language, in Azerbaijan language. If you are interested, you can use the headphone. Our foreign representatives is on. Okay, I start my presentation. Biz bilirik ki, minilliyin inkişaf məqsədlərinin davamı olaraq Azərbaycan Respublikası da digər dünya dövlətləri kimi dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə qoşulmuşdu və 2015-ci il 25 sentyabr tarixli BMT-nin Baş Assambleyası tərəfindən qəbul olunmuş dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə bizim ölkəmiz də qoşulmuş və həmin dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə nail olmaq üçün göstəricilərin istehsalında fəal iştirak etmişdir. Belə deyək ki, həmin 17 məqsəd, 169 hədəf və 244 göstəricinin qiymətləndirilməsində, qiymətləndirilməsinin əlaqələndirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası bu istiqamətdə Milli Əlaqələndirmə Şurasını yaratmışdır və Prezidentin 2016-cı il 1066 nömrəli fərmanına uyğun olaraq Milli Əlaqələndirmə Şurası fəaliyyət göstərməkdədir. Həmin şuradan irəli gələn öhdəliklərin yerinə yetirilməsi məqsədi ilə Dövlət Statistika Komitəsi müvafiq aidiyyatı qurumlardan inzibati məlumatları əldə edir və dimlərin monitorinqinin aparılması öhdəliyini götürmüşdür. Belə ki, biz bildiyimiz kimi BMT-nin BMT-nin Baş Assambleyası tərəfindən qəbul olunmuş bu hədəflərin ölçülməsində
müəyyən göstəricilər sistemindən istifadə olunur və ilk dəfə 244 göstəricinin qəbul olunmasına baxmayaraq müəyyən düzəlişlər və inkişaf zərurəti yaranmışdı ki, hal-hazırda 248 qlobal göstəricilərdən istifadə olunur və həmin o 248 göstəricilərdən Azərbaycanda qlobal göstəricilərin 112-si istehsal olunmuşdur. Bu isə təqribi olaraq 45,2% təşkil edir. Bu Milli Əlaqələndirmə Şurasının biz bilirik ki, fəaliyyət göstərir və həmin şurada 119 prioritet dim göstəricisi qəbul olunmuşdur və həmin o prioritet dim göstəricilərinin 86-sı, yəni 72,3% üzrə məlumat istehsalı təmin olunmuşdur. Və həmin qlobal dim göstəricilərinin dezaqregasiya olunmuş səviyyədə istehsalı da təmin olunmuş. Belə ki, qlobal dim göstəricilərinin özünün də metodologiyasının tələbi olaraq həmin göstəricilər cins, yaş, yaşayış yeri, əlillik statusu və digər statuslara görə dezaqregasiya olunmuşdur. Hazırda göründüyü kimi 112 qlobal dim göstəricilərinin 81 üzrə məlumatlar Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən hazırlanır. Digər yerdə qalan 31 üzrə isə digər dövlət qurumları tərəfindən hazırlanaraq komitəyə təqdim edilir. Və digər aidiyyatı dövlət qurumlarının siyahısı da ekranda görsənir. Bunlar Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Ədliyyə, Daxili İşlər, Xarici İşlər, Səhiyyə və Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyidir. Eyni zamanda Ailə, Qadın, Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi aiddir. Bizim hal-hazırda Statistika Komitəsi tərəfindən dim statistikasının təşkilində müəyyən bir nailiyyətlər əldə olunmuş və bir sıra işlər görülmüşdür. Həmin işlərə tədbirləri slaytda gördüyümüz kimi belə sadalayaq. Belə ki, 2018-ci ildən başlayaraq hər il dayanıqlı inkişaf məqsədləri statistik icmal adlı məcmuə 2 dildə nəşr olunur. Belə ki, biz həmin məcmuədə dim statistikasının əldə olunması, qiymətləndirilməsi, monitorinqinin aparılmasında istifadə olunan göstəricilərin dair məlumatlar və statistik təhlillər vermişik və həmin məlumatları və statistik təhlilləri Azərbaycan və İngilis dilində təqdim edirik və həmin məlumatlar da bizim həm Statistika Komitəsinin rəsmi internet səhifəsində, eyni zamanda Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilmiş SDG Astat.org-da portalına keçid əldə etməklə həmin statistik məlumatlar barədə çox geniş informasiya əldə edə bilərsiniz. Digəri 2019-cu ildə BMT-nin inkişaf proqramının dəstəyi ilə dayanıqlı inkişaf məqsədləri üzrə milli məlumatlandırma portalı yaradılmış və bayaq qeyd etdiyim o Statistika Komitəsinin saytında da yerləşdirilən keçiddən istifadə edərək, eyni zamanda SDG.org internet səhifəsindən istifadə edərək həmin milli məlumatlandırma portalına keçidi əldə edə bilərsiniz və ətraflı Azərbaycanda dim statistikasına dair ətraflı məlumatları əldə edə bilərsiniz. Digər tərəfdən 115 dim göstəricisi üzrə meta məlumatlar beynəlxalq Avro SDMX meta məlumatlar strukturuna uyğun formatda hazırlanmış və portalda yerləşdirilmişdir. Belə ki, biz burada Avro SDMX meta məlumatlar strukturu deyəndə, yəni həmin göstəricinin konsepsiyası, izahı, məhsul qurum, dövrlüyü haqqında ətraflı məlumatların yer aldığı bir cədvəl nəzərdə tuturuq.
Daha sonra din göstəriciləri ilə bağlı metodoloji bazanın Azərbaycan dilində formalaşdırılması istiqamətində də işlər aparılmışdır. Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə nail olmaq üçün bir sıra layihələr həyata keçirilmişdir. Həmin layihələrdən bir neçəsini biz qeyd etmək istəyirik. Belə ki, birinci UNICEF-in dəstəyi ilə keçirilən MIX çox göstəricili klaster sorğusudur. Həmin çox göstəricili klaster sorğusunun əsas məqsədi reproduktiv yaşda olan qadınlar, uşaqlar haqqında ətraflı məlumatlar almaq və onların inkişafının qiymətləndirilməsi, eyni zamanda insan inkişafının qiymətləndirilməsi məqsədi ilə ev təsərrüfatları üzrə həyata keçirilən beynəlxalq sorğudur ki, bu sorğunun nəticələrinə əsasən biz beynəlxalq səviyyədə müqayisə olunan göstəricilərin əldə olunmasına nail olacağıq. Digər qeyd edim ki, MIX sorğusu üzrə bizdə hal-hazırda işlər davam etdirilir və planlaşdırılır ki, gələn ilin, yəni 2014-cü ilin may aylarında təxminən həmin belə deyək, ev təsərrüfatı sorğularının nəticələri ictimaiyyətə çatdırılsın. Və MIX sorğusunu da deyim ki, 616 klaster üzrə hər klasterdə 20 ev təsərrüfatı olmaqla ümumilikdə 12.320 ev təsərrüfatı üzrə həyata keçirilmişdir. Digər bir layihəmiz isə FAO-nun dəstəyi ilə həyata keçirilən kənd təsərrüfatının siyahıya alınmasında kənd təsərrüfatının siyahıya alınmasının rəqəmsallaşdırılmasına dəstək layihəsidir və həmin layihənin köməyi ilə biz 2 milli prioritetdə hesab olunan DİM göstəricisinin əldə edilməsini planlaşdırırıq. Qeyd edim ki, MIX vasitəsilə isə biz ümumilikdə 21 DİM göstəricisi, o cümlədən 13 milli prioritet DİM göstəricisini əldə etməyi planlaşdırırıq. Digər bir layihə isə bizim ötən ayın sonu həyata keçirdiyimiz və sentyabr ayının əvvəlinə qədər davam edən UN Habitat və Avropa Komissiyasının dəstəyi ilə həyata keçirilən D-qurba layihəsi olmuşdu. Həmin D-qurba layihəsi deməli, pilot layihə kimi Azərbaycan 13 ölkədən biri olaraq seçilmiş və müqayisə olunan şəhər məlumatlarının əldə edilməsinin həyata keçirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan bu pilot layihəyə qoşulmuşdur. Azərbaycanda müqayisəli şəhər məlumatlarının əldə edilməsində D-qurba yanaşmasının tətbiqi layihəsi, urbanizasiya səviyyəsinin ölçülməsidir bu. Biz bilirik ki, 11-ci DİM məqsədi sırf dayanıqlı, urbanizasiya və dayanıqlı şəhərləşməyə həsr olunmuşdur. Bundan öncəki çıxışlarda artıq 11-ci DİM-in, yəni urbanizasiyanın, dayanıqlı şəhər salmanın digər DİM göstəricilərlə əlaqəsi barədə ətraflı məlumat verilmişdir. Xüsusilə də 13-cü, yəni iqlim dəyişikliklərinə qarşı mübarizə ilə əlaqəli, mübarizə ilə bağlı əlaqəsi barədə, eyni zamanda digər sahələrlə əlaqəsi barədə bir sıra mühüm məlumatlar bizə çatdırılmışdır. Şəkildən də gördüyümüz kimi DİM 11 və digər məqsədlər arasında çox sıx bir əlaqə vardır. Bunlardan ən bəsitini belə deyək, biz D-qurba layihəsi çərçivəsində bir sıra göstəricilərin hesablanma metodologiyasını öyrəndik. Hansı ki, həmin o 3 göstərici üzrə
məlumatların istehsalı məqsədi ilə bizdə hal-hazırda texniki işçi qrup yaradılır. Qurumlar arası əlaqələndirmənin həyata keçirilməsi və digər qurumların da cəlb edilərək DİM göstəricilərinin, həmin o DİM 11-ə aid olan göstəricilərin əldə edilməsinin həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Belə ki, həmin o bizə tədris olunan, belə deyək, D-qrup layihəsi çərçivəsində öyrədilən metodologiyalardan da çıxış eləyərək belə qənaətə gəlmək olar ki, DİM 11 eyni zamanda digər DİM 11-in ölçülməsində istifadə olunan provide access to safe and inclusive green and public space 11.7 hədəfi. Eyni zamanda inclusive and sustainable urbanization, yəni inkluziv və dayanıqlı şəhərsalma 11.3 və sərfəli və dayanıqlı nəqliyyat sisteminin əlçatanlığının ölçülməsi. Bu göstəricilərin metodologiyası ətraflı izah olunmuş və eyni zamanda həmin göstəricilərin hesablanmasında bugünə qədər belə deyək, Statistika Komitəsi tərəfindən heç tətbiq olunmayan, amma tətbiq olunarsa çox yüksək nəticə əldə edə biləcəyimiz innovativ həllər yolu göstərildi bizə. Belə ki, düzdür, biz Statistika Komitəsi olaraq digər qurumlarla əlaqə saxlayıb geoməkan məlumatlarından istifadə eləyirik. Yəni, bu təbii halda. Ancaq mən şəxsən özüm Statistika Komitəsinin əməkdaşı olaraq ilk dəfə süni intellekt tətbiqinin, machine learning algoritmlərinin istifadəsi ilə göstəricilərin necə əldə olunmasını gördüm D-qrup layihəsi çərçivəsində. Bu çox möhtəşəm bir tədbir oldu, həqiqətən bizə çox şey qatdı, əksikliklərimizi gördük. Nələri düzəltsək, statistikanın inkişafında nələrə nail olarıq, onları gördük. Və qurumlar arası əlaqənin inkişafına nə dərəcədə zərurət var, onu gördük. Belə deyək, çox yaxşı olardı ki, aidiyyəti dövlət qurumları, düzdür, bayaq qeyd olundu ki, hal-hazırda bizdə belə deyək, innovasiya, rəqəmsal, digitallaşdırma ilə bağlı təlimlər keçirilir. Digital savadlılığın, rəqəmsallaşdırma üzrə savadlılığın artırılması ilə bağlı təlimlər keçirilir, müəyyən tədbirlər görülür. Bəli, 2019-2013-cü illəri əhatə eləyən dövlət proqramında da bunlar öz əksini tapmışdır. Yerli əhalinin internetdən istifadə qabiliyyətinin ölçülməsində, onların internetdən istifadə qabiliyyətinin artırılmasında dövlət tərəfindən müvafiq tədbirlər görülür. Amma çox yaxşı olardı ki, Statistika Komitəsinin əməkdaşlarına da süni intellekt həllərindən istifadə eləyərək, machine learning algoritmlərindən istifadə eləyərək statistik rəqəmlərin, etibarlı, adekvat, doğru statistik rəqəmlərin əldə olunmasına dair ona hədəfləyən bir tədbirlərmi keçirilsin, təlimlərmi keçirilsin. Buna həqiqətən bizim çox böyük ehtiyacımız var. Biz D-qrup layihəsi çərçivəsində də bunun şahidi olduq. Vaxtım deyəsən qısadır, oradan işarə eləyirlər. Yəni, digərlərinə də keçək. Tamam. Bizim hal-hazırda bildiyimiz kimi işğaldan azad olmuş ərazilərə reinteqrasiya prosesi həyata keçirilir və həmin ərazilərdə minalarla bağlı çox ciddi problemlər var. Bu problemləri cənab Prezident İlham Əliyev COVID-19-a qarşı mübarizə üzrə qoşulmama hərəkatının COVID-19-a qarşı mübarizə üzrə təmas qrupunun zirvə görüşündə də bildirmiş və biz yeni milli 18-ci DİM
məqsədini qəbul edilməsi təşəbbüsü ilə çıxış etmişik. Həmin 18-ci din məqsədi də deməli 18 aprel 2023-cü il tarixli iclasda Milli Əlaqələndirmə Şurasının həmin tarixli iclasında layihə təsdiq olunubdur və Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən həmin din məqsədlərinin 18-ci dimin istehsalı ilə bağlı hal-hazırda işlər davam elətdirilir və 5 hədəf 15 göstəricidən ibarətdir. Qeyd edim ki, bu 18-ci din məqsədi və qurumlar arasında əlaqələri genişləndirərək biz o göstəricilərin istehsalına nail olacağıq. Çox yaxşı olardı ki, BMT tərəfindən 18-ci din məqsədi eyni zamanda bizim sırf Azərbaycanın milli dil məqsədi olmasın. Qlobal səviyyədə qəbul olunsun bu 18-ci din məqsədi. Çünki bütün dünya bu dəqiqə terrorizmdən əziyyət çəkir. Bütün dünya bu dəqiqə bu minalardan əziyyət çəkir. Özəlliklə də inkişaf etməkdə olan ölkələr, yəni çox gözəl olardı ki, əgər biz həqiqətən də dayanıqlı inkişafa nail olmaq istəyiriksə, bilirik ki, biz sülhü təşviq eləməliyik. Sülhün olmadığı yerdə heç bir dayanıqlı inkişafdan söz gedə bilməz. Heç bir dayanıqlı şəhərləşmədən söz gedə bilməz. Biz nə qədər də deyək ki, biz dayanıqlı şəhərləşməni indi burada təbliğ eləyirik, düzdür. İşğaldan azad olmuş ərazilərimizdə nə qədər həmin ərazidə sülh bərpa olunmasa, nə qədər terrorizmin qarşısı alınmasa, bizim o yaratdığımız infrastruktur da sıfır olacaq, bizim qoyduğumuz o investisiya da sıfır olacaq, yəni heç bir şey yaramayacaq. Yəni bu qlobal miqyasda həqiqətən də, əgər həqiqətən bizim niyyətimiz dayanıqlı inkişafa nail olmaqdırsa, biz mütləq şəkildə bu sülhü təşviq eləməliyik. Mütləq şəkildə bu terrorizmin qarşısını almalıyıq. Yəni bunu da BMT-nin aidiyyəti qurumları nəzərində saxlasa çox yaxşı olardı. Ümid edirəm ki, inanıram ki, əgər dünyanın məqsədi, BMT-nin məqsədi sırf dayanıqlı inkişafa nail olmaqdırsa, biz 18-ci dimi qlobal din kimi qəbul edəcək və inanıram ki, biz bunu BMT bunu qəbul edəcək. 30 seconds. Okay. That's all. Thank you so much, Ms. Have any question? Ms. Tayegeva. Any one question we can allow, but then I'm instructed by the organizers that we unfortunately need to close the session. No one have question? No questions. By that, please give a warm round of applause for all the panelists and the translators who's done a fantastic job today. I can't imagine how it is. But thank you also for staying for this final session, and I would like to hand back to the Master of Ceremony for further instructions for the evening to come. Thank you so much. Hamı davet olmaya bak. Okay, thank you very much for another interesting panel. It was a very extensive day. Thank you very much. See you tomorrow at the third day of National Urban Forum, and everyone is invited to the lobby to leave.